Electrical Namaskara. Welcome back to Vijayta classes, lecture number 20, electric charges and fields. In this particular lecture, we are going to talk about the question practice. What and all we have seen, we are going to apply it and we are practicing the question. Understood? Okay. Right now, the NEET 2026 has happened. So now I am completely free. Now I am going to upload lectures daily with respect to class 11th and class 12th. Along with that, I'm thinking from next Monday onwards, we are going to start another batch in English with respect to what? Physics. Understood, my dears? Okay. Without wasting much of the time, let us revise this. If I say electric field due to, okay, uniformly charged circular arc anta kariri athwa ring anta kariri, no matter what. Okay, electric field due to a circular arc or a ring. Suppose if it is a circular arc which is having a so-called what? Charge density, that means lambda. That means this is the charge distributed over some length. That is called as what? Charge density. What charge density it is? Linear charge density. Yav charge appa idu? Linear charge density, because it is distributed across this length. So for this one, the electric field el baratte sir idakke anta andre, it is always along the angle bisector. See, this is a circular arc making an angle some sort of what? Theta. This is making an angle theta. I'll say the radius of this ring is what? R. Idakke electric field, if it is a positive, it will go away from this point. Right? That is given by E is equal to 2k lambda by R sin theta by 2. This is the angle bisector alli electric field sigtade. Now, meanwhile, sir, electric field due to a linear charge, a wire, you can say electric field due to a charged wire. This also, e condition allu kuda e charge across this length enagida distribute agida. So at some perpendicular distance, if you wanted to find out the electric field, avag ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sir, this is one point, this is another one end point, sir. So I am drawing one line which is connected to this particular so-called e line touch ಆಗಂಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಟೇಕ್ ದ ಆಂಗಲ್ from this perpendicular distance. This is angle theta 1, you can say. This is angle theta 2, you can say. Always theta has to be measured. That means angle has to be measured. Angle has to be measured in opposite direction. That means in this particular case, you will get electric field perpendicular to this line, perpendicular to this wire, meanwhile parallel to this wire. Right? That means E parallel is given by k lambda by r cos theta 2 minus cos theta 1 magnitude. E perpendicular is given by k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. Understood? Okay. Here angle is measured in what sense? In opposite direction, sir. Gotaita? See, circular arc 2k lambda by r sin theta by 2. Here when you are going for what? A thread or a so-called wire, here you will be getting E parallel and E perpendicular.
you need to know this formulas. Now come here. Find electric field at point O. You have to find the electric field at this point O. So ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ವೈರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಅಗೈನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ವೈರ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. This is also your semi-infinite wire. This is your what, quarter ring. This is your what, quarter ring or quarter circular arc you can say. Now due to this semi-infinite wire, at this point O, what is the electric field ma? ಏನ್ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at this point O? ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? See, this is infinity. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ 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 ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ this is your k lambda by r. Meanwhile another force parallel to that particular wire, this is your k lambda by r. Now due to next semi infinite wire, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಎರಡನೇದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ what is the so called electric field at point O? what is that ಸರ್? ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, electric field. That means you will get electric field is in this direction, meanwhile electric field in this direction. That means this is your what, k lambda by r. This is your what, k lambda by r. Right now you are having what, k lambda by r, k lambda by r, k lambda by r, all will get cancelled sir, because equal and opposite. Now when you are going for what, quarter ring, due to this quarter ring, this is a quarter ring, right? Due to this quarter ring you are going to get electric field in which direction? Electric field in which direction? Along the perpendicular bisector you are going to get sir. Along the perpendicular bisector for this quarter ring you are going to get the electric field sir. What is that is equal to sir? What is that is equal to sir? On this line you are going to get what sir? Electric field sir. That is equal to 2k lambda by r sine of 90 by 2. That means on this point sir, due to semi-infinite wires, the electric field will get cancelled, right? But due to this so-called quarter ring you are going to get the so-called what, electric field in this direction, which is equal to 2k lambda by r sine 90 by 2, right?
that is equal to sir sine 45 degree. It is sine 45 is equal to what? 1 by root 2, right? 1 by root 2, in the sense you are going to get k lambda root 2 by what? R. This is your electric field at point O. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಸಿ first of all, in this particular thing, what and all the concept you just used is electric field due to wire, right? You are taking what? Electric field due to wire. Next thing is net electric field at point O. At this point O, you need to get what? Net electric field due to the so-called semi-infinite wires. Meanwhile, due to what? This quarter ring. That means net electric field is equal to what? E1 plus E2 plus E3. Vectorially you need to add, right appa? These are the things you just used. Got it? Now understood now how to solve this? Okay, now solve this. Tell me the electric field at so-called O. Electric field at so-called O. See, O is, you can say, see, O is a centroid here. Sir, all the charges are line charges due to thread, you can say, right? Wire of what? Length L. All are having what? The linear charge density lambda, right? Due to all this stuff, electric field at O, you can say, will be 0 because it is symmetrical. Sir, symmetrical picture ittu anta andre, symmetrical ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, if you find out the symmetrical objects, for that the electric field at the particular point O is going to be what? 0, right appa? See, you need to find out electric field at this symmetrical point at the centroid. You can say, sir, if I take out one of the charged wire at the symmetrical point, if I wanted to find out the electric field, right? This is the distance R. So from one of the point to this particular point, the angle is going to be what? 60 degree. Now, meanwhile, this is going to be your what? 60 degree. So, sir, this is a positive charge. So, you are going to get electric field perpendicular to this line. You are going to get electric field perpendicular to this line, which is equal to K lambda by R sin 60 plus sin 60, right? That is equal to K lambda by R root 3 by 2, that comes out to be what? Root 3. Howda? This is your so-called your what? Electric field you are going to get. What is this distance R? What is the value of this R now? If you wanted to find out this value of the R, sir, from one of the vertices, I am joining the line to the centroid. This is the perpendicular distance from one of the wire, that is R. Now, this angle is going to be what? 30 degree. So now, if you consider this is one of your triangle, now tan 30 is equal to what, ma? Sir, perpendicular distance upon, that is R upon, see, if I consider this is your so-called what? The length L. This is the centroid point. Centroid point in the sense, from here if I draw one perpendicular, it is going to bisect this line into what? 2 equal halves. That is equal to L by 2. So tan 30 is equal to what? 1 by root 3, which is equal to R upon L by 2. So from here I can write down R is equal to L by 2 root 3. R is equal to what? L by 2 root 3.
Now you know the value of this R. That means if I apply for this one, electric field comes out to be K lambda by R is going to be what? What is the value you get for what? R ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ L by 2 root 3 into what? Root 3. So from here you will get 2 root 3, that means it comes out to be 6K lambda by what? L. This is your what? Electric field due to one of the line. Right? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸಾರಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡೆ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ having the charge what? Plus q distributed across this length L, that is linear charge density we will say. So due to this so called what? Line charge at a perpendicular distance r, at this point, if it is what? A linear charge density, right sir? How we have established? sir ee point ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ and we will get to know what is the angle. Right, from ear to ear also we will draw one line and we will get to see what is the angle between that. Right, so both the angles are going to be 60-60. That means you are going to get what? Symmetrical thing here. Once you get symmetrical thing, parallel irad enagutte? Cancel out agutte sir. Perpendicular alli nanage k lambda by r into root 3 ನನಗೆ ಬಂತು sir. I don't know the value of this r sir, so I got to know R with the help of what? With the help of that triangle. Right, now see here, see, ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನಿಂದ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾವ್ ಸಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ರೈಟ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದಲ್ವಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ. all the electric fields, between all the electric fields you are going to have what? 120 degrees sir. All are equal electric fields sir. That means if I consider these two electric field, so for these two electric fields you are going to get the resultant electric field in this direction. That means this electric field and this electric fields are what? Equal and opposite. That means the resultant will be equal to what? 0. Resultant at that point O is going to be what? 0. Right? Okay. Now
see here. Why? Sir, because of one of the wire, ಈ ಒಂದು ಒನ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ 6k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಎಲ್. ಇದು 6k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎಲ್, ಇದು 6k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎಲ್, ಇದು 6k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ 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 ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, at the point O you need to find out what electric field. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಇವೆರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸರ್, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ದರ್ ಇಸ್ ಅ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ 120 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ net electric field at point O is equal to 2 times of what electric field. What is this electric field due to this charge lambda over that length? That is equal to 6k lambda by r 6k lambda by L. That is equal to 2 times of 6k lambda by L, which is equal to 12k lambda by L. 12k lambda by L. Got it? Okay. Now, if suppose this is one of the method, this is another question. If at all there is another method called as broken symmetry. If I start solving that question with respect to broken symmetry, how we are going to solve it? It is very simple. See, they have given Sima, they have given this is positive 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 positive, this is positive 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 positive, this one they have given as what negative 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 negative. This is lambda charge, right? Now ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, this is plus lambda, this is also plus lambda, but this is your what minus lambda, this is your what minus lambda. You need to find out electric field at this point O. Now sir, it is very simple sir. If I just draw, if I just take, ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು so called ಒಂದು wire of plus lambda and another one of what minus lambda na ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, all because of this positive positive and positive 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 and positive, the electric field at point O will comes out to be what? 0. Yes or no? Now leftover is what? You are having a wire of charge what? 2 lambda. At this point you need to find out what? Electric field at the distance r. So here sir, from here to this point the angle comes out to be 60 degree. From here to this point the angle comes out to be 60 degree. That means the electric field will go in this direction. Here you are having what? 2 lambda. That means electric field is equal to
K 2 lambda, what is this R? R is equal to L by 2 root 3, right? L by 2 root 3, and you will get 2 times of sine 60 perpendicularly, right? Electric field is in this direction now. Electric field is in this direction. That means this is equal to 2 to 2 4. So wait, 4 root 3 K lambda by L, and here comes out to be 8 into here it is what, root 3 by 2, 2 4s are root 3 is what, 3, that comes out to be 12 K lambda by what, L. Even from this method you can solve it. Even from this method you can solve it. Just have a look on it. Broken symmetry, sir, every wire plus plus plus, but only in this particular thing minus you are having. So I have taken what, one of the wire of positive charge, another wire of what, negative charge. So barabar. So it comes out to be at this point, if I wanted to find out the electric field, I'll be getting what, 2 lambda charge density across this wire. At the point O, I need to find out the electric field. So it comes out to be what, the net electric field is in this direction. So that comes out to be K 2 lambda by L by 2 root 3 into 2 sine 60. Understood? Now tell me, what is the electric field at point O due to this charge distribution of this circle of radius R? See, this circle is actually divided into 3 equal parts. For 2 parts, it is actually is having what, 2q charge. So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ q and minus q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ charge on this so called what, circle comes out to be what, plus q, right? It comes out to be what, plus q, because whatever you are going to give like 3q, everywhere it is distributed. No. Wait. On this line it is what, plus q. Here also plus q. Here also plus q. Plus q is completely, it is what, given everywhere. So at this point O, see, positive q is given everywhere. That means ಎಲ್ಲ ಕಡೆ q ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O is going to be what, 0. ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಸರ್, ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ಏನಿದೆ ಸರ್, ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್, -2q ಇದೆ ಸರ್. So -2q ಇದೆ ಸರ್. Totally charge is what, negative on this ring, sir. So at this point O, if I wanted to find out the electric field, it is making an angle what, 120 degree. Sir, because it is negative charge, electric field ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here theta comes out to be what, 120 degree. Here theta comes out to be what, 120 degree. See here. Now due to this circle or ring, you can say the total charge is going to be what, same. So because of this all charges, the net electric field comes out to be what, 0, and you are left with what, -2q, this region.
ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 2k lambda by r. You can say, you don't know, if you don't know the r, let us find out. R sine, see I'll say the radius they have given as r itself, sine 120 upon 2, right? Now if you wanted to find out what is this lambda anta andre, it is the total charge upon what, length. So ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್? 2q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್? ಈ ಲೆಂತ್ ಏನು, 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಂತ್. 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು, 2πr. 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2πr/3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 2q upon 2πr/3. 2 get cancelled. Lambda comes out to be 3q by what, pi r. Lambda comes out to be what, 3q upon what, pi r. So from here let us find out lambda. You have got 3q by what, pi r. See why we are doing all this stuff, because nowadays the things are coming with respect to what, concepts. Okay, now this is equal to 2k 3q by pi r sine 60 divided by what, r, which is equal to 2k 3q pi r square. Sine 60 is what, √3/2. 2 get cancelled. 2 get cancelled. So you will left with what, 3√3 kq upon pi r square. 3√3 kq upon what, pi r square. This is the electric field. This is the electric field. Understood? Understood now? Please write down. Now let us find out, this is very important. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡಿಸ್ಕ್. ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ತಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸಿಯರ್ this is a ತಟ್ಟೆ. ಈ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಏರಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ತಟ್ಟೆ it is of what, radius r. Now from the center at x distance find out the electric field. Find out the electric field. ಇವಾಗ ನೀವು electric field at some distance x ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Listen, what I am trying to say is, this is a ತಟ್ಟೆ. ತಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಟ್ಟೆ. ಈ ತಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಇದೇನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ತಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ, ತಟ್ಟೆದು ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ರಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು write down simply like ತಟ್ಟೆ, it is
tatte, not tatte idli. Okay, tooth vade is ring, idli is what? Tatte, you can say. You can remember like that also, no issues. So it is electric field at some distance x from the center of this disk. You need to find out. Ivaga nodi, illi we are using a term called what? Aerial charge density. Aerial charge density. Wire, ring, there we are using across the length, that is what? Linear charge density. Here tatte ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, that's why we are saying it is aerial charge density. What is that? Aerial charge density. So your sigma is given by charge distributed across the area. This charge is distributed across this total area. Okay, now so this is called as what? Aerial charge density. This is called as aerial charge density. Okay, see here, if I say there is a ring ಇದೆಪ್ಪ, ಇದೇನಿದು? ರಿಂಗ್. This is your what? Ring. The ring of radius r at some distance x, if you wanted to find out the electric field. Electric field ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ? kqx upon r square plus x square whole power 3/2. Here r is the radius of the ring, q is the charge on this ring. You can write r radius of ring, q charge on ring. Okay, now ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್, because of this tatte I need to find out electric field at some distance x. See here, ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಡ್ಯೂ ಟು ದಸ್ ಪೂರ್ತಿ ತಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ತಟ್ಟೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ dr. See here, ring ಮೇಲ್ ರಿಂಗ್, ರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ರಿಂಗ್, ರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ರಿಂಗ್. ಸಿ, ರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ರಿಂಗ್, 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 ರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ರಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ತಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ತಟ್ಟೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಸಿ, ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತಟ್ಟೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಕ್. ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ತಟ್ಟೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆ ರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? dr ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ ರಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ dr. This is at the distance r, I considered what? One of the element. Understood? So see here, I consider in this disk, I consider at some distance, I have considered one ring. So at some distance x, if I wanted to find out the electric field, if I wanted to find out the electric field, see here, sir, this is a ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ತಟ್ಟೆ ಒಳಗೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ at some distance I have taken what one of the so called what ring element of the thickness what dr. See here, for this dA is equal to 2 pi r dr. area ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 pi r dr. ಸೊ see here ಈ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಈ ರಿಂಗ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi r. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಆರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ 2 pi r dr. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ what is the small charge you are going to get? Small charge is equal to sigma into, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಲೆಂತ್ ಸರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಸರ್ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು here sigma is equal to what, charge upon area. If you wanted to find out this charge is equal to what, sigma into area. For very small charge that is equal to sigma into what, dA. Sigma into what, dA. Sigma, what is this dA? 2 pi r dr. 2 pi r dr. So see here what I am trying to say in the sense, you understood now sir. One tatte ide sir, tatte, because of this tatte at some distance x I need to find out the electric field sir. So now this tatte is having what, plus sigma charge. That means sigma charge anta andre it is a charge distributed across that area, that is charge upon area. What we are going to call this as what, aerial charge density. So ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, in order to find out at some particular distance you will go for some distance r and you are going to consider one of the element. Okay, one of the element of what, ring ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ electric field, okay, due to ring, small electric field due to ring ಏನಾಗ್ತದೆ, that is DE. See, because of this small ring at this point the electric field is going to be away, because you are going to get what, positive charge, that is equal to, that DE is equal to sigma, K, Q is what here, sigma 2 pi r dr, okay, into x divided by r square plus here small r square plus x square whole power 3/2. Understood? Because of this ring at some distance x, it is a small ring, right? So for this you are going to get what, small electric field, that is equal to K sigma 2 pi r dr x upon r square plus x square whole power 3/2. Understood? Now see here, this is due to one of the small ring. Iದೇ ರೀತಿ you are going to consider what, number of rings to make what, number of rings ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, up to it go up to what, the radius r ತನಕ ಕೂಡ you are considering what, ring male ring. So due to all those ring, what is the total electric field at that point O, or point at the distance what, x, you need to find out. So here see here, small electric field due to ring is given by DE is equal to K sigma 2 pi r dr into x upon r square plus x square whole power 3/2. Here ಯಾವ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಇದೆಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ is what,
radius of ring. R is what? Radius of ring. So now if you wanted to find out what total electric field, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಯು ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ವಾಟ್? ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here I'll take up, see here integration of k sigma pi x I'll take out. K sigma pi x integration of 2r dr upon r square plus x square whole power 3 by 2. So it is 0 to r. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸಿಯರ್ now you are going to integrate it using what? Substitution method. Substitution, see, integration by substitution. See here, r square plus x square ಅನ್ನ ನೀವು t ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Now differentiate with respect to t. Now we will get 2r dr by dt plus your x is going to be what? Constant. The value of that means the distance is going to be what? Constant. That comes out to be 0. This is equal to 1. So now 2r dr is equal to what? dt. So here 2r dr is equal to what? dt. Meanwhile x square plus r square coming out to be what? t. Now this is equal to k sigma pi x 2r dr is equal to dt divided by, it comes out to be t power 3 by 2. You are integrating from 0 to r. So you just take out this right now. Now integrate this one. You will get k sigma pi x. So it comes out to be t power minus 3 by 2 into dt. When you integrate this one, you will get, k sigma pi x. So it is t power minus 3 by 2 plus 1 divided by minus 3 by 2 plus 1. Right? So from here you are going to get k sigma pi x. It comes out to be 1 by 2 t power minus 1 by 2. This is equal to what? Into 2 minus. So it is equal to minus 2k sigma pi x 1 by root t. 1 by root t. 1 by root t in the sense you got to know, right? You have to integrate from where to where? 0 to r. Since you know t is equal to x square plus r square, put there minus 2k sigma pi x. Here you will get 1 upon under root x square plus r square. X square plus what? Small r square. You are integrating from 0 to r. So now you will get minus 2k sigma pi x. You will get 1 upon under root. You put r in the place of what? Sorry, x is common. r square ಜಾಗಕ್ಕೆ r ಇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x square plus r square minus 0ನ r ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 upon under root x square plus 0 square. Okay, now you will get, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2k sigma pi x. ಈ ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2k sigma pi x 1 upon x minus 1 upon
under root r square plus x square. Okay, 2k sigma pi x into 1 by x minus 1 by r square plus x square under root. So if I send this x inside, I'll just copy this one. If I send that x inside, I'll get 2k sigma pi x, 2k pi sigma pi 1 minus x upon under root r square plus x square. That means if I put all the value, what is the value of this k? 1 by 4 pi epsilon naught. That means 2 into 1 by 4 pi epsilon naught sigma into pi 1 minus x upon under root r square plus x square. So from here pi get cancelled, 2 1s are 2 2s are. That means sigma upon 2 epsilon naught 1 minus x upon under root r square plus what? X square. R square plus what? X square. That means this is the total electric field due to that disk you are going to get at the point x from the center. Understood? That means this is the total electric field due to the disk you are going to get. Understood? Very simply, if I wanted to say, this is important. So what I am trying to say you is summary, sir. This is the disk. Okay, disk of sigma what? Plus sigma charge density, radius r. So at some distance x, okay, from the circumference of this disk to that point x, the angle is going to be what? Theta. Understood? Electric field is equal to what for this electric field due to this disk? Okay, E comes out to be sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root x square plus r square. This is the electric field. Meanwhile, if you observe it carefully, sir, this is 90 degree angle theta, right? So here if I put cos theta for this triangle, it comes out to be x upon, this is coming out to be what? R square plus x square. X upon under root r square plus x square. That means I can replace cos theta by what? X upon under root x square plus r square. That means electric field is coming out to be sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos theta ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? So here theta, when we are talking with respect to this theta, ಈ theta ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ theta is the angle from the axis to circumference. See, theta is the angle. See, this is the axis. To axis to this particular circumference, the angle is going to be what? Theta. So ಈ disk in the electric field at distance x ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon x square plus r square under root. Or else you can directly use sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. Here theta is the angle from what? The axis. This is the axis to the circumference. To circumference. That means axis to circumference angle is theta.
Okay, now they will give one of the question. You need to keep this in mind. Okay, you need to keep this in mind. Okay, ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋ see, let us find out. You are having a disk of charge density sigma. Disk is having the radius r. This is also radius r. You need to find, they are asking you to find the force on q due to disk. Force on q due to disk. Due to this disk, what is the force on this q? See, it is very simple. It is very simple. What is that? See, electric field due to disk. Suppose, sir, electric field ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸರ್, ಇದು ಆರ್ ಇದು ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ so called axis you are going to have what 45 degree angle, right? So now they are asking you to find out this force. They are asking you to find out this force. Here electric field is given by sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos 45. Is there any harm writing like this? No harm, sir. So that is equal to even if you put x is equal to r, r is equal to r, then also you will get the same thing. Sigma upon 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. This is the electric field. But they asked you what force. Force is equal to what? Electric field ittidira anta andre it is going to experience what? QE force. That means electric field, you know, that is equal to what? Electric field is equal to what? Sigma by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. Charge, you write down charge. E is equal to sigma by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. This is the answer. This is the answer. Got it? What I am trying to say? ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಸರ್? ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, radius r at some distance r from the center. You need to find out the electric field. Sir, positive ಆಗಿರಿದ್ರೆ electric field ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So axis in the circumference ಗಂಟ angle has to 45 degree. So electric field is given by what? Sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos 45 degree. That means sigma by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. So you will get sigma q into sigma by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. Now see additional questions. They are asking you to find force on q naught. Find force on q naught. They are asking you to find out what? Force on q naught due to disk. Idu disk appa ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ. Disk of radius 3r has been removed from a disk of radius 4r. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4r. ಈ 4r ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? 3r ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ q ನಾಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸಿ ಆರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಕನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆಪ್ಪ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. This is 3R. This is also they have given as 3R. Oh, positive allappa, adu negative. Dot disk jotege we are adding what, negative. Chick disk of negative charge. I'll say this is negative sigma. So here it is what, 3R. Here also at the distance 3R they kept one what, positive Q0 charge. Sir, ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದು 3R ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3R. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ electric field is given by sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos 45. That is equal to sigma by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. This is the electric field due to this smallest disk. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 4R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ 3R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q0 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ. ಸೊ Q0 ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನನಗೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ವಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 53, ದಿಸ್ ಇಸ್ 37, 3 4 5. ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5R. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 5. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? 53 ಡಿಗ್ರಿ. ರೈಟಾ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ this disk is what, positively charged. That means your electric field is going away. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. So that electric field is given by sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos 53. So cos 53 in the sense sigma by 2 epsilon naught 1 minus, for this one cos 53 ಏನಪ್ಪ, 3 by 5. It comes out to be 2 sigma upon 2 epsilon naught into 5. So 2 get cancelled. This is equal to sigma by 5 epsilon naught. This is the electric field. Right? This is the electric field due to the bigger disk. ಇವಾಗ ಸಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು,
ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಡಿಸ್ಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ 3r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ Q0. ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡಿಸ್ಕು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 5 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/√2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you are going to get plus and minus. They are asking you to find out what net force on this Q0. Net force on this Q0. Sir, one electric field is along the I cap plus I cap, and another electric field due to what negatively charged disk is what along the negative x-axis, that is minus I cap. That means I can write down Q0 into E net. Q0 into E net. That is equal to Q0. What is this E net? Sir, this is equal to sigma by 5 epsilon naught I cap minus sigma by 2 epsilon naught 1 minus 1/√2 I cap. This is your net force. Got it? This is the net force. Okay na? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾಮ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಪ್ಪ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ Q0. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಸೊ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ Q0 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, Q0 ಈ ನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮ? ನಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This is also very important. Say I'll directly tell the formula, even though I'll tell you. See here, infinite sheet ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೂರದ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್, that sheet is having some sort of what charge, that is sigma. You will say sigma charge. So from the center at x distance you need to find out the electric field. Sir, it is an infinite sheet everywhere. One sheet anta andre ella kade sheet enagide spread agide. Due to that, at some distance x, what should be the electric field anta kelta idare. See, it is very simple. Like electric field, idu positive idya, positive ide anta andre electric field ee kadege barutte. That electric field is given by sigma by 2 epsilon naught. Sigma by 2 epsilon naught. It does not depends upon what the distance. Everywhere, due to what infinite sheet, ella kade sheets enagide spread agide. Okay, ದೂರ ತುಂಬ ದೂರ ತನಕ ಅದೇನಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. Due to that infinite sheet, electric field at distance x, that is not depending upon any of the x, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸಿ just to make you understand, see here, this is your so-called what disk, I'll say. Okay, disk of radius r at distance x. If you wanted to find out the electric field, see, from the circumference to that point, electric field due to this comes out to be sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos theta.
ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ, ವೆನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇಫ್ disk expands in all direction, here this is theta, this theta is tending towards what, 90 degree. This theta is tending towards what, 90 degree. That means if the disk, this is a disk, if the disk is started expanding ee kadege hogta ide, ee kadege hogta ide, ee kadege hogta ide, ee kadege hogta ide, it started behaving like it started behaving like what, the so-called infinite sheet. It becomes what, infinite sheet. Once the disk expands in all the direction, the angle from the circumference to that point comes out to be what, 90 degree. That means once you put theta is equal to 90 degree, electric field comes out to be what, 2 epsilon naught. If disk start expanding in all the direction, it behaves like infinite sheet. Okay, now so think what I am trying to say is, you need to keep it in mind. Okay, if you are having infinite sheet, plus sigma at some distance x, if you wanted to find out the electric field, okay, electric field positive idre it comes out to be, that is equal to sigma by 2 epsilon naught. If you are having a negative charge sheet, negative infinity, at some distance x, if you wanted to find out the electric field, so that electric field is equal to, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon naught. So here what I am trying to say is, it is independent of x. It is independent of x. It does not depends upon x. Due to that infinite sheet, the electric field at every point remains same, that is sigma by 2 epsilon naught. That means it does not depends upon the x. x ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 epsilon naught ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ. See here, there is a circular disk of radius r, there is a circular disk of what, radius r, removed from an infinite sheet. ಇದ್ರದೊಂದು ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಇದನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ O. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x along the axis of disk, this is the axis of disk, if you slightly displaced by what, x, and if you release at this point, find the time period. ಏನಾಗುತ್ತೆ, see here, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ all the electric field due to that electron placed at the center will get what, cancelled out, right? So here there is a circular disk of radius r. This is the circular disk of what, radius r, is removed from an infinite sheet. From this infinite sheet having the charge density sigma, it is taken out. There is an electron placed at the center O.
there is an electron that is placed inside here. If the electron is slightly displaced, if it is slightly displaced by what, x, along the axis of this disk and released, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is going to get some sort of what, force in this direction. So it started coming here. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ what they are doing, it is started doing what, SHM, oscillation, it has started doing. So oscillation ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are asking you to find out the time period. In order to find the time period, first of all ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, first of all find mean position. mean position ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್, ಓ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ position O itself is behaving like what, mean position. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, O itself is a mean position. Now displace electron by distance x, by distance, what distance, small distance x. So now what happens, here it is a infinite sheet, right? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ r. ನಾವು ಒಂದು x ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ದ so called axis of a disk, that comes out to be angle theta. Now ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೀಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಇದು ಖಾಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ x upon under root r square plus x square. Here they are saying x is very small. X is very small. X is what? Very small now. Sir, sorry. Very. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಸಿಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಶೀಟ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಯರ್ that means here
this is a infinite charge sheet. Right? At x distance, they kept what? Electron. Electron ittidare. Because of that positive, the electron yav kadege move aagta ide sir? E kadege move aagta ide sir. In this direction, it is having what? Restoring force. So electric field e kadege barta ide sir. Electric field on that electron. See, electric field namge ಏನು ಆಗಬೇಕು? See, electric field at this point, if I wanted to find out, don't take up the electron now. Electric field at this point comes out to be sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root r square plus x square. Avda, x is very less, so neglect it. Once you neglect it, you will get sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught plus sigma x upon 2 epsilon naught r. Right? Sigma by 2 epsilon naught will get cancelled. That means you will get electric field is equal to sigma x upon 2 epsilon naught r. Due to this condition, due to this remote disk from the infinite sheet, you are going to get the electric field. That electric field at this point is going to be what? Sigma x. At the x distance, you are going to get the electric field as what? Sigma x to epsilon naught r. So sir, electrons illida, electron ge force yav kadege feel aagta ide? E kadege feel aagta ide. So here it is started acting like what? Electron ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್, ನಿಂತ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಓಡಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So about this point, it started doing what? Oscillation. That means here, what is that force which is bringing towards the mean position? That is called as restoring force. That restoring force is equal to minus QE. Here minus QE in the sense minus Q sigma. What is this electric field you get? Sigma x upon 2 epsilon naught r. 2 epsilon naught r. So here, see here, once the restoring force is directly proportional to negative x, right? Negative x, then I can easily put the value minus m omega square x is equal to minus q sigma x upon 2 epsilon naught r anta baribodu. So x get cancelled, minus get cancelled, so minus get cancelled. Okay sir, I need to find out the time period, sir. That means from here, so from here I'll write down the next page. M omega square is equal to q sigma upon 2 epsilon naught r. So from there, omega is equal to under root q sigma upon 2 epsilon naught mr. So you can write omega is equal to what? 2 pi by t, which is equal to under root q sigma upon 2 epsilon naught mr. So if you wanted to find out the time period, it comes out to be 2 pi under root 2 epsilon naught mr upon what? Q sigma. This is the time period. This is the time period. Okay. Okay, now you try this as a homework. You try this as a homework. Tomorrow we will discuss. In the next class we will discuss. Try this as a homework. Find minimum velocity that must be given to this bob to complete vertical circular motion. You are having what? Infinite sheet. The infinite sheet is providing the electric field in this direction. That is, electric field will come in this direction.
So what should be the minimum velocity that must be given to this bob so that it will complete the vertical circular motion? You find out. Okay, you find out. Now we are going to talk about oscillation of charged pair in electric field. See, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾ. See here, ಏನೇ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೀರೋ? ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. Meanwhile, when we are talking with respect to the charged pair, it is nothing but what? Positive charge and negative charge separated by some distance at the inside the electric field. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Oscillation of a charged pair in a electric field. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. See here. This is the electric field. Okay. This is your electric field. Now you are keeping two charges plus q of mass m. Another one is what? Minus q of mass m. Okay, they are separated by distance. I'll say 2l distance. See here, first of all, sir, electric field ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ QE ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ QE. Now see here, I'll say center of mass of this is what coming out to be in the center. This is center of mass. ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, QE. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ QE. ಹೌದಾ? ಮೀನ್ವೈಲ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ? ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ is going to become like a hinge point. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ rotation. Understood? I'll say this is the perpendicular distance. This is coming out to be what? 2L sin theta. If I consider this is theta, this is also theta. Straight line alli yav point go through no angle comes out to be what? Theta. This is your what? 2L sin theta. See, idu nan phone ida. Ee phone ge see here ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗತ್ತಾ? ತಿರುಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗತ್ತಾ? ತಿರುಗಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಟ್? ಸಿ,
I have to put what? Perpendicularly some force, so that avag enagutte tiragate. That means what I am trying to say is, here you are having what? Two opposite charges. That means you can say it as what? Couple anta karitare. See ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ರೊಟೇಟ್ ಆಯಿತು. Okay, now see here, two charges of mass m plus q. Okay, mass m plus q charge are connected by okay, you can say by a massless rod of length 2l, you can see. Now what happens? See, first of all you should know what is this couple. Couple anta ಒಂದು term ಬರುತ್ತೆ. Couple ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when two equal and opposite forces, two equal and opposite charges separated by small distance, or else you can write some distance. Okay, now based upon this see ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ SHM ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ it is tilting by some sort of what? Angle. So in this particular thing they will ask you to find out F net on system, total force on this particular system. Sir, net in the sense, see here, one force is in this direction, another force is in this direction, that is equal to F net is equal to plus QE I cap minus QE I cap. This is equal to what? 0. Second one, find torque acting on system. They will ask you to find out. See, whenever the force which is responsible for the rotation, it is called as torque. Understood? So torque is represented by the symbol that is given by any of the force and the perpendicular distance between that force. So here, suppose if I wanted to tilt this, I have to apply the force which is perpendicular to the surface. See here, if I apply some force perpendicular to it, then only this object will rotate, right? That means you can write any force into any one force into perpendicular distance between them. So if I consider this is one of the force, for this what is the perpendicular distance? This is the perpendicular distance, that is 2l sin theta. This 2l sin theta on this length, if you apply this force QE, it will start doing what? Rotation. So here torque eta, it is given by tau, that is given by force is equal to what? QE
perpendicular distance is coming out to be 2L sine theta. That is, torque is equal to magnitude of the torque. Torque is nothing but what? The force which is responsible for what? Rotation. That is given by 2QEL sine theta. 2QEL sine theta. This is the torque. Now let us do one of the problem. See here, the problem is that electric field is in this direction, ma. Okay, initially you kept the charge in this orientation, separated by the distance 2L. When you keep like this, one Q is in this direction, another Q is this direction, it don't move at all. Okay, initially arrangement is shown. Okay, if the system is rotated by, okay, small angle theta, okay, and released, find time period. See, this is the direction of this electric field. So for this electric field, you are having what? Negative charge and positive charge. They are separated by the distance what? 2L. Now here there is no movement. ಯಾವುದೇ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ one force ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು force ಈ ಕಡೆಗೆ, equal and opposite, no movement. So now they started tilting it. That means they started rotated. They rotated it by what? Small theta rotation. So when it is rotated by small angle theta, here you are having positive charge, here you are having negative charge. This positive charge is having the force in this direction, that is QE. This negative charge is having the force in this direction, that is QE. Okay, now I'll say this is moved by what? Angle theta. Now this is moved by some angle theta. That time, if I consider this is a pen, E ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, QE. Again it is QE rotated. Again ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ. That means it started rotating across this point. That means it started doing what? Angular SHM. Okay, now because of this one, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. Across this point it started rotating. That means here we will come to know some of the thing called as what? Angular SHM. Angular SHM ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ SHM ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ m omega square x. But in this angular SHM we will be m ಜಾಗದಲ್ಲಿ we are putting what? I omega square x. I is called as what? Moment of inertia. It is called as what? Moment of inertia. See, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು see here, ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ SHM ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ when the restoring force is directly proportional to minus x, then we are going to consider it is under SHM. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗ it is coming out to be what? Minus theta, then it is undergoing what? Angular SHM condition. Okay, so now here see here, this is plus q, here it is minus q.
This is the electric field. So here it is coming out to be QE. Here it is coming out to be what? QE. It is rotated by some small angle theta. That means here restoring force is equal to minus QEL, okay, QE 2L sin theta. If theta is small, ಈಗ ಏನಾದರೂ angle ಏನಾದರೂ small ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ sin theta is almost equal to what? Theta only. Sin theta is almost equal to what? Theta. See, you may find like ಇದೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Understood? That time it is equal to restoring force is equal to minus QE 2L into theta. Once the torque is directly proportional to minus theta, it is undergoing what? SHM. What kind of SHM? Tirukta ide, that is angular SHM. That time I will use minus I omega square x is equal to minus QE 2L theta. Minus get cancelled out. Here xl it is coming out to be theta. Here it is theta, angular displacement. So theta get cancelled. That means omega square is equal to QE2L upon what? I. Okay. Now here when we write it, I'll get omega is equal to under root QE 2L upon what? I, which is equal to 2 pi by t. Okay na? So from here you can write down t is equal to 2 pi under root I upon QE into 2L. See here, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ elaborate ಮಾಡೋಣ. See here, whenever we are talking with respect to the moment of inertia, I is moment of inertia. Moment of inertia na ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ summation of all the masses into all the distance square. That means it is for discrete masses. Okay, that is given by, suppose if you are having one mass m, another mass m, two masses of each mass m separated by the distance 2L. This is the center of mass. Understood? This moment of inertia is given by ml square plus ml square, that is equal to 2ml square. You should know here what? Moment of inertia formulas across what it is actually rotating. Okay, so now here moment of inertia for this object comes across what? It is center of mass. Center of mass doesn't shift. So here time period ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? 2 pi under root I upon QE into 2L. Okay, so I is equal to, here moment of inertia for this system is coming out to be 2 pi under root 2ml square upon QE into 2L, right? Here 2 L get cancelled. That comes out to be 2 pi under root ml upon what? QE. ml upon what? QE. This is the time period. Okay, now let us solve another problem. Last problem. See here, this is the direction of electric field. Here you are having what? Two different masses. One is 2m here plus q, another one is m minus q. 2m plus q in the sense it started getting the force in this direction, that is QE. If it is what? If it is what? Minus q,
it is going to have the so-called what, the force in this direction, that is QE. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ರಾಡ್. I will consider this is x1 distance, this is x2 distance. Okay, so ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ QE, ಈ ಕಡೆಗೆ QE, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಿಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ talking with respect to this time period comes out to be what, 2 pi under root I, right, QE into 2L. adalapa. So if you revise center of mass here, if you are having m1 mass and you are having what, m2 mass, so the center of mass will be at this point if they are separated by some distance d. So at some x1 distance from the m1 mass and x2 distance from m2 mass, that means x1 is given by m2d upon m1 plus m2. Meanwhile x2 is given by m1d upon m1 plus m2. Now see here ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, at one point if you don't know the center of mass to find out, if I consider from m1 it is at the x1 distance ಅಲ್ಲಿ center of mass ಇದೆ, m2 in the x2 distance ಅಲ್ಲಿ center of mass ಇದೆ. So x1 is taken as what, m2d upon m1 plus m2, x2 is given as what, m1d upon m1 plus m2. So from here it is a massless rod. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2m. 2mಗೆ ನಿಯರರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ವಾಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಸೇ this is your what, x1, this is your what, x2. So x1 is given by, what is the x1 here, m times of 2l upon 3m. Okay, that comes out to be 2l by 3. x2 is equal to 2m times x2 bekalva, 2m times total length 2l upon 3m. That comes out to be 4l by 3. That comes out to be what, 4l by 3. So from here it is equal to 2 pi under root 2 times of m, 2m mass, and x1 square plus m into x2 square, okay, divided by QE into 2l. If you do it, you will get the time period. Understood? This is what the today's class is. I hope you understood. See, whenever we are going to talk with respect to the oscillation along the so-called what, inside the electric field, what happens, it started rotating. If I take the couple, when the two equal and opposite charges are separated by some distance, right, that time it started rotating across that center. So on that particular time, like net force on that particular system is 0. Here it is rotating in the sense, what is making them to rotate? Torque is making them to rotate. Torque is the force, right? That means how we are going to calculate that torque? Force, any one force upon perpendicular distance between them, 2QEL sin theta, right? Then when they are asking for find out what so called your time period, that is given by what,
2 pi under root I upon moment of inertia, it is QE by 2 pi under root I by QE 2L. Understood? If you know how to find out the moment of inertia, that will be great. This is how the calculations will go on. This is how the physics will go on. So this is what the today's class is. I hope you understood, and we will see you in the next session. Bye bye.